Mbote ba mama, mbote bandeko nanga, mbote bandeko balandaka mission na ngai, cuisine congolaise avec Christella Mbaya. Lelo na eli bino isusu elubu o biso soto ebiango. Hi everyone, I am Christella Mbaya. I can say hi to everybody in the name of Jesus. Today I came again to your house to show you how we do make cassava leaf, which is pondu, and that's all we're gonna have today. And today we're gonna have cassava leaf, which is the main, which is the central of my kitchen or my cuisine. Lelo na yeli bino pondu na nga bandeko nanga o ezali au centre et kozala pondu na biso yango yo et nazana poisson nanga pona ko umela te pour ne pas tarder. Nazana poisson nangai, nazana aubergine nangai, nazana concombre nangai, piment vert nanga poivron, nazana litungulu ail cube, nazana ndembi nangai za kata sachet, na kata e na rozana huile de palme nangai, mungwa nangai. C'est tout ce que je vais faire avec mon pondu. Et I have my cassava leaf. I know you guys can find it in the African store, but this one I did take it from Asiatic store, which was like just fresh, and I didn't do everything except to blend it. So I'm gonna have my blender too, and I'm gonna have poisson de mer, which is fish. If you want it, I can show you where you're gonna find it. Nice fish. And I'm gonna have eggplant, I'm gonna have cucumber and green pepper, I'm gonna have onion. I will use green onion. It's in the bag, but I'm gonna take them out from. And I'm gonna have my garlic. This garlic was the whole garlic, but I just try to do it to wash. And I have my 2 cubes, which I am usually using them. And I'm gonna have my white oil, and don't forget about salt. Here we go. I'm gonna have now to blend my pondu, and I'm gonna have a cup of stuff I'm gonna have to blend pondu. So first of all, I have to put my pondu inside my blender, and from there we can start. Na kutia pondu nanga oyo na kata ya blender nanga ba opi bazangi blender, ba opi bazangi mixer, okoki ko utiliser liboka mama eza nango problème te, eza kaka ndenge moko gu moko te, eza oyo kozala boyo ezo dépendre na kolamba na o. Hey, let's go, jump in. Yeba mama nanga pondu nanga yango na sina kata ya mixer nangai oyo kozala loko eza boyo eza vraiment sec. Pondu nanga eza trop sec. Eza trop sec, na kokende kotia mai na kotia na kati ya blender na ngai po elembisa ngo note konika mate. In this pondu, in this cassava leaf, I'm gonna have to add a little bit of water, so water can make it softer when you blend it or when you mash it. Let's go. Na koza mo mai na mke na ocha o eza parce que nazotia na zi pondu ya sika. Nazi pondu ya sika, mais des fois pe pondu za na kabea so ebi okokoza ukamba la moko. You can find also the one they already mix, so you just put in the pot and you can put everything. But I do prefer this because I have the way you I do cook this cassava leaf. I have to put first of all some of my ingredients inside so I can start to cook. But the other one you just gonna put in the pot and mix your spicy or your ingredient inside. So I like this better. And let's go jump in. Here we go, my mama. Ako funa mixer nanga. Yeah. Chance ya kozwa pondu oyo mama nanga okoyeba mesure à côté mai kozala toujours
moi mai moko ya ebele makasi te naza vraiment mesure opesa bino te mais juste mai na kotiango mwa likolo de façon ke ponu na biso enikama moni mai il faut ezala mwa likolo soki mai eza na se makasi ekonikama pe te likolo makasi pe ekotonda makasi donc moya kotia ba ingrédients eza te. You can put a lot of water, that's what I'm saying in Ngala, or you can put a lot of water. You need to put a little bit water so it can mix your pondu, your cassava leaf to be mix it so well. So that's why I was explaining. Oh, let's go. Ekobela pe makasi te poso pe bel makasi ba épice nanga ona lingaka kotia awa ekozala na retard. Alors na minute oyo na moni ezokita nango malamu na konika ngo susu mwa muke en fait na tia ba ingrédients nango. Let's go. Voilà, akozwa nzeta funa nga naza kodindisa ngo na kati de façon ke enikama malamu, enikama mpo de fait ekangama pe na mixeur wana ekangamaka. Okay, voilà, nakonika ngo susu mwa muke. Après nakozwa ba ingrédients nanga oyo ifo natia po ba ingrédients nanga na kodivisa en par deux, une partie ekokota na tango na onika, une autre partie na kotia likolo. Voilà, I'm gonna divide my ingredient by two. So one is gonna go inside, I'm gonna mix them together, and the other one, when my cassava leaf is ready, it's already blending, and I'm gonna add the other one on the top. Hey, let's go jumping. Okay, ma mama, ma pondu nanga ikomi vraiment ready ko mélanger na ba épices nanga. So na kozala na aubergine nanga ifuna sokola ngo yango yo, na kozala na aubergine nanga sokola ma déjà na sokola ba ingrédients nanga, oignon nanga, pepper nanga, oezali poivron et concombre nanga. Voilà, mama akekokata yango. Ok, ba mama kandi na yebisaki biso nazoke kosokola ba ingrédients na biso na kokabola ba ingrédients na biso par deux. Mususu ekokende na kati ya pondu na biso. Pondu yango elembi nanu mpenza te, yango na moma na koprofite mpona kozwa pondu na biso kotia ba ingrédients na biso ekokota na kati ya onika. Na kati ya ingrédients na biso na divise na diviser aubergine ekokota na okambala moko na kati ya kolamba naza ndembi na biso ndambo ekota na kati ya kotuta. Garlic na biso oyo ezali ai na biso ekokota tango nazotuta. Concombre na ngai pe yango oyo ekokota tango na otuta. Naza na besoin oyo ya kati te ba mama, toza vraiment na besoin nango te oyo ya kati wana. Voilà, I was saying that which one I'm gonna put in it when I'm gonna blend it for the second time. I'm gonna have my green onion, which I put in my fridge, so whenever I'm ready to cook, I took them off, and here we go. And I got which the one I'm gonna put. I'm gonna have green onion. I'm gonna have onion, which I'm gonna put inside, and I'm gonna have garlic and green pepper. Which one? And also cucumber. So my cucumber I don't want the inside one, just the outside one. That's the thing I'm gonna, the rest I'm gonna put on the top. Let's go jump in. Okay, ba mama kande na lobaki ba épices nanga ona otuta nango yango wana o ezali concombre, naza na poivron, naza na ndembi et matungulu nanga isekoti opération na kokota yango na ke kofinika mixer na biso. Et voilà, tozongi. And just like I said, everything that I should have to put in, I already did it. So I'm gonna go for the last time to blend my cassava leaf or eza pondu or les feuilles de manioc. Let's go jump in. Ma mama soki bomoni pondu ezo kitate, so moni pondu ezo kitate ekangami likolo awa, donc oza obligé tozwa nzete na biso fufu kozala koluka mwa nzete no mwa muke mama pona pondu nazoba bien sûr pona pondu oyo eza ya makasa. Mais oyo déjà ba kabeya toyebi kandenge na mbala mo mais oyo nazomeka mpe parce que nayebi moi partout ba place ebelo bazosomba ba pondu wana awa na États-Unis, bazosomba ba pondu wana ya ba chinois bien sûr, so pe ba chinois te kote biso tosomba za ba asiatique nayebi te whatever yango yo yango nde konga procédure nango kosala yango eza un peu moins moulé par rapport à bakabe. Moi je préfère ça, I like this better because it's so softer than cassava. Once you put all this stuff, oh my goodness, I don't know what to say. Let's go jump in.
Pendant pesa na longue procédure mo choisa te to so que mati o kitisi ka mati o kitisi vraiment na opesa yo ke pendant ko so combien des heures na blender vraiment na un air spécifique te. I don't have specific time to tell you how long it's going to take this pondu, because mine I love kind of very smart, very blending, so I don't have no time to tell you. Just need to figure out. Some of people love kind of leaves to show that, but I don't like the leaves. I need them to be really smart. Let's go jumping. Ok, ba mama na ngai na oke kota pondu na ngana kati na tala ngweske za ko mandenge ngala lingaka. Oh voilà, il est comme une musée on ngala lingaka ngo na oke ko za pondu na ngai. Oh, I'm going to show you guys how I like my cassava leaf to look like when I'm done with blend them. So for me it's perfect. It's nice. It's time for me to put in the pot so I can keep going. And let's go jumping. Jour nanga yango comme prêt na ko kende ko jour nanga pona ko toujours confident et que le ko ça les vraiment malamba ba ko dia ba ko peut-être le mot peut-être ko bossa na ko rincer jour nanga I have my pot and the reset. I'm going to get my pondu and put in yeah pondu nanga yango wana pondu nanga yango yo comme d'habitude tu as toujours ba mama oyo moi pondu bokana yo ozo sokola ngo pona mai wana to boaka te, il y a rien à jeter. I have nothing to waste, so I'm gonna wash my blender and I don't have to tell you how much water you're gonna put. So it depends, except your pond, it depends to you how your pond is gonna be. Mine I like them to be so soft here with my water. I think that's gonna be enough because pondo is vraiment pété. Et on the top, like I told you guys, likolo loko na ebisa kibino na kokende kozwa aubergine nangai mabo nangeza propre ba mama tosi mama esikoyo na kozwa aubergine nangai na kotia na kati yango yo ba ingredient nanga nyonso na kotia na kati loko na ebisa kibino loko na kotia na ti aubergine na otia nini poivron nangai na kotia bitungulu nangai ndembi nangai cube nanga also na tiaka bilo nanga nyonso mungwa et mafuta nyonso na tiaka ensemble et na poisson nanga ekota ensemble ma mama. And I'm gonna put everything like I told you, and I have a couple I left and some of them are already blended with my pondu. Theoretically I'm gonna mix them together the way I cook my pondu. So let's go jump in again. Here ba mama pondu nanga yango yo ekoti biloko nanga nyonso pona mungwa, comme je vous avais dit, pona mungwa na kotie bele penza te déjà 2 cubes nanga koki. Normalement so cube nanga koki bo des fois na tika nanga pe mungwa te, mais okoki kolia ngo pe soko lambi boye ko za bezo yo kama mungwa na mkepo kokolia ngona loso kokolia ngona fufu donc mungwa na eza vraiment eza ya kokoka kwa yango na okeba sa kama mungwa muke parce que na ese mino biloko nanga iso na lambi pondu nanga o modèle nanga o ngala lambela kana chaka mungwa juste mukie penza naza poso yoka mungwa te. Et ensuite na kwa ko bakisa poisson na biso. Allez, let's go jump. Pona quantité pondu nanga na tina ngaka mungu moni na tina ngaka mungwa ya café soupe luto ya café ba luto na pisa plastique ya café na tina ngoka muke na tika muke yangwana wanga suka yangwana soki oyoki yo ngaka mungwa mingi okoki toujours ko bakisa zo dépendre pe na aussi quantité ya pondu poso na mino na esi mino botia pondu oyo mungwa oyo des fois koko kokate pondu nanga lo kwa dia na 2 cubes magie pe par rapport à pondu nanga na ba quantité na lambela kango. Donc yo pe soki quantité pondu neze belé okotia please 3 cubes magie okotia pe
ça dépend on pondu les allés mais pour na pondu nanga le na yebi da mesirage nanga njungu nanga na lambi la pondu voilà résultat nanga ya pondu nanga et ensuite mungwa pe na yebi ke de na lambi boy quantité nanga ngo de même que ça sera aussi avec huile mafuta mbila to linga ngo vraiment te to tchaka mafuta mbila muke quantité pe na peso mafuta mbila na biso naza vraiment quantité on peut to sali ebele o tie quantité ebele o sali muke mafuta mbila muke ba msupe balinga surtout pondu so kozole on a loso mingi balinga mafuta mbila ebele mengai na linga vraiment mafuta ebele te na baka mbila te mafuta ebele penza te et let's go jump it oketia pondu na biso na moto et ensuite to landisi mafuta et poisson. Let's go jump it. My mama, I was explaining about salt. I don't really like a lot of salt, and I don't, because I have 2 cubes, you guys can see it, and I did put a little bit, that's teaspoon, but not a lot for my cassava leaf. But some people like to a lot of salt. It depends, except to you how much you're gonna like your cassava leaf to be tasted. So let's go jump in, put our pondu or cassava leaf in our stuff. Let's go jump in. Here you go, mama. Pondu na nga yango na moto na lingaka mingi moto makasi pondu lingaka moto makasi de façon que zo toka bien to tiena na high na tie pondu na nga na high yango. Donc yango na tiki na okezwa mufiniku na nga na zo finika na tanda poisson na nga pezo ya mafuta na nga pezo ya mama et I put my pondu, my cassava leaf on the stove, and I usually use high, you know, high, because I need them to boil so quick, and very nice when it's boiled so quick. Okay, let's go jump in, ba mama. Here ba mama, na sokoli poisson na ngai. Poisson na ngai na division par deux pour na nga vraiment tena kuta nde misuni na kata pondu mabaku na prendre na ndenge na lambela pondu. Pondu na biso pe lo biteka ko tia poisson de mer. Okoki pe ko tia mbisa okauka, okoki pe ko tia mbisa okauka. Tout comme pe okoki ko tia makayabu eza pe na moyen musu ko tia makayabu. So nga na poni na nga na tia mbisi ya Thompson. Mbisi ya Thompson na lokwa nga vraiment na tambu temps na ba la poni na ngai na yo kakango vraiment te temps na olia yango na division par deux. Mafuta na ngai yango yo na mesure yango par rapport comme d'habitude na za toujours na habitude ya kotia mwa kopo na biso plastique oyo na kata na pondu nanga. So soki pondu ezebele otali quantité ni ya mafuta koki kotia oki même kotia vers au mobima nga na tondisa yango vraiment te pour na quantité pondu nanga ite mais za rapete o soko ti mafuta ebele alors et dominer mafuta. I was talking about putting fish inside your cassava leaf. For me, I choose to show you guys today about this fish, and I'm gonna have just half. I don't like when I put fish in it, so I can, when I choose something, I will choose pondu, I have to find fish. I don't like that. So let's go jump in. Mama. Yeah, just like I told you guys, yango na tiblo na ganyo so na kokesko ko finikango etoka malamu. Etoka malamu na za vraiment attend ko pesa bino te maintenant 30 minutes kozonga lisusu ko talango. Il faut tala kango parce que so tal te tala kwando toka malamu te partout to kite. That's why let's go jump in. Okay, mama kaka ndena lobaki tuketa kondo na biso lisusu. Pourquoi que tala kondo ata 30 minutes quand ndena lobaki? Come checking it in your cassava leaf after 30 minutes after putting your pot on your stove. So here you go. It's doing so well. It's okay. Malamu mingi yangoyo. It's okay. The fromage kitoko. Kotika ngweto kapuna mama pondu. Pona pondu ya pete 1h du temps, 1h30 eziko. Kimewa pondu mshweza makasi boye. Kotika ngwata pendant 2 heures du temps. Et puis mai ngeka na baki mai nange koki mai yo ekoke kokoka tinde nge kobela. Et puis nazala bitila ya kobaola te bien que la teki poisson na ngana kati na baola te. Et I'm gonna leave some cassava leaf you can leave before it's getting ready. You can leave about hour or hour and a half if that cassava leaf is so soft. But if it's not, you have to leave about 2 hours. But mine is so soft cassava leaf. I already know that because I usually cook it. So tokotika ngwe toka ti amoko na ko yakobimisa poisson na mais pour l'instant totika ngona les autres kana ngobia ngona problème à côté et let's
comme ntango ya kotala pondu na biso mpe kolongola mosuna to na kati bandeko oyo ka nde nalobaki na balolaka te naluki nzika poisson nanga na kati oyo nyonso eza important ozongisa yango na kati obwaki eza te nazolongola poisson na biso mikuwa na kati voilà la raison na sépare yango na pondu na biso kolongola bamikuwa oyo eza na kati oyo poisson na biso poisson na wana longola ye nasalaki boye façon ke nalongola mikuwa na kati so natiki yango nalongola na kati kuna eko bato bakolia ebanda kotuba bato nakitisa na se mpona longola mikuwa yango oyo to back my fish in nake kobala ko pondu nanga oyo tokopesa ngo ka 30 minutes mosusu etokitisi na biso ezalaka vraiment pete pondu so ozwi chance ozwa yango somba yango naosala bango publicité te mais ce que je vous dis c'est vrai, c'est vraiment pondu moko ya bon. If you get chance to get this pondu, just cassava leaf, just go get it. It's so soft, sweet, and delicious. We're gonna leave our pondu cassava leaf for 30 more minutes and then it's gonna get ready. Tokofinika njungu na biso totiki yango lisusu mpona mwa 30 minutes moko boye mai na biso ekika and tozongi kotala yango mpona kokitisa. Let's go jump in. Toki kotala lisusu pondu na biso bamama toyoka mpe tomeka mwa mungwa moke pondu yango eza ndenge nini ba aubergine biloko totiaki na mama nakata ye mine mpona yebi ntango okolemba ekozala facilité ya koboma yango ebi tokomeka mungwa na biso sorte nalambeli pondu malgré omoni boye mungwa nameki te nokemeka mungwa na biso parce que ndako na ngai eza ndako ya baluba balingaka vraiment mungwa makasi te epi balingaka mwa pondu na bango ezala mwa lwailwai kwa mwa lwailwai esalaka bango bien mais sorte mosusu mpe ya kolamba ya biso baswahili ezali de oyo nalambi lelo sorte ya baluba mais eza nameki kokomplike yango mwa moke papa chéri nanga alingaka ya mai ya lwailwa ya baluba nakomeka mwa mungwa nanga mungu ekoki bango balingaka vraimen mungu ebele te yo soki okolinga mungwa okokobakisa mungwa nao meme nga moko so mpe naza difficulté ya mungwa na bakisi nakomi te komesa nango donc pondu na biso eza koévolue bien. I think in my house we don't like too much salt, especially my husband. We don't like too much salt and we don't cook pondu cassava like us Baswahili. They baluba, they don't like too much pondu concentré. Donc these are more my watery. I'm not gonna dry too much my cassava leaf. J'essaie de mettre déjà les arbres 1 heure du temps pile. Oh wow! 1 heure du temps pile pondu nanga ebeli soko tali. Soko linga fina ba aubergine so kaka yo. Mais soki obotika ngo bongo kaka yo. Nga na préférence pour kofina ngo et disparaître. I smash all my onion and eggplant and green pepper. When my pondu is ready, it's ready to get down. We have mama pondu na biso ekomi na suka. Our cassava is in the end now. You can see. So yummy. So yummy. Here pondu na biso ekomi na suka ba mama. Angoyo. Pondu na biso yango ekomi na suka ba mama.
pomina biso koki kolia yango na fufu, okoki kolia yango na loso, okoki kolia yango na makemba, okolia yango pe na kwanga. Mais biso lelo tokolia yango na fufu. Tala kaka. Okolia yango poche Thomson pembeni, quiz pembeni, mipanzi pembeni, likayabu pembeni. Bon appétit ba mama. You can eat your cassava leaf with rice, kwanga, fufu. I just say one day I'm gonna show you my friend how to cook fufu also. So is there anything you can eat? You can have next chicken, fish, baking chicken, baking fish, ribs. Thank you for watching. Merci beaucoup pour na kotala. Kobo sanete ko s'abonner et puis ko cliquer like pour nangai. Much love bino sonalingi bino mingi. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and click like for me. And I see you for next time. And nakomona bino pour la prochaine. À la prochaine. Thank you. God bless you all. Much love. Bye.